tissues. So animal tissues, and we also saw cockroach. And today we are going to discuss about the another lesson from this unit 2, that is morphology of flowering plants. Okay, so chapter 5, 11th standard NCERT, morphology of flowering plants. So in the lesson line so these are all the list of the topics. In this lesson, in morphology, it is the description of the plant external structures. For example, root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit, seeds. So generally, in general, how many type of roots are there, stems, leaves, in the lesson. Morphology, the external structures. Okay, so the whatever the structures and the parts we are seeing, so they are morphological features. So flowering plants have been சொல்லும்போது angiosperms நுடைய morphological features தான் இந்த lesson நம்ம detail discuss பண்ண போறோம். So now we are going to start with a root. Okay, I hope everyone aware about the root structure. So when it is a monocotyledon or dicotyledon, the seeds are produced. Okay, some seedlings, right? When seed germination takes place, there is a small outgrowth which comes from the seedlings. Okay, so this is the cotyledon. Okay, and this is the embryonal axis. In this embryonal axis, the above part which gives rise to plumule, this is plumule, and this one is radicle. Okay, so I'm just giving an introduction to this part. Radical in the இடத்துல வளரும் போது from the radical, okay, root primordia, அதாவது root னுடைய earlier structures வந்து form ஆகும். அப்படின்றது வந்து இங்க இருந்து shoot system வந்து form ஆகும். Right to shoot system. Okay, maybe branches, leaves and all. Radical இருந்து root system வந்து form ஆகும். Okay, right. இப்போ இந்த embryonal axis ல இருந்து form ஆகக்கூடிய radical இருந்து the long narrow root, okay, this one which is called primary, the first initial roots are called primary roots. From the primary roots, there are some secondary roots are arranged. So these are all the secondary roots, and from the secondary roots, even a small roots also produced. They are tertiary roots. Okay, so this is the arrangement, the formation of roots in the plants. Okay, so some plants, okay, the primary roots constant, and it means sustain, and it persists very long. Okay, so நம்ம அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரூட் மட்டும் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும், அந்த பிரைமரி ரூட் மட்டும் தொடர்ந்து இருக்கும். அதுக்கு பேரு நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு ரூட் சிஸ்டம் அப்படி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் டேப் ரூட் சிஸ்டம். அண்ட் சில நேரங்களில் சம் பிளான்ட்ஸ்ல இந்த பிரைமரி ரூட் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லைஃபாக இருக்கும். ஓகே, வித்தின் எ ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் இட் வில் டை. ஓகே, அண்ட் இது பிரைமரி ரூட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆன அந்த அதர் ரூட்ஸ் இருக்குல்ல, ஓகே, ரிமைனிங் ரூட்ஸ், அது மட்டும்தான் இருக்கும், இந்த பிரைமரி ரூட்ஸே இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பேஸ் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும், பட் தேர் இஸ் நோ பிரைமரி ரூட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபைப்ரஸ். Okay, so one is tap root system, another one is fibrous root system. This is the two type of root system which is present in flowering plants. Primary root system அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க பாருங்க, tap root systemல primary root இருக்கும், secondary root, tertiary roots எல்லாம் இருக்கும். அப்படியே இருந்தா அது tap root system.
ஆனா fibrous root systemல primary root is short life. கொஞ்சம் காலத்திலேயே இந்த primary root வந்து அந்த இடத்துல இருந்து degenerate ஆயிடும். அது இருந்து வெறும் fibrous root மட்டும்தான் ஃபார்ம் ஆகும். இதை நம்ம fibrous root system னே சொல்லுவோம். Okay, right. These are all the primarily, there are two type of root system. Okay, now this simple introduction to the root. Let me talk about the content which NCERT has. The majority of dicotyledon plants, see the plant name is very important. Both dicotyledon and monocotyledon have a different type of root system. In dicotyledon plants, the direct elongation of the radicle, so this is the direct elongation of radicle what we see in here, leads to formation of primary root which grows inside the cell. நீங்க கவனிக்கணும், இந்த இடத்துல தொடர்ந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும் சாயிலுக்குள்ள, அது ஸ்டாப் ஆகாது. ஓகே, and it leads to formation of primary root which grows inside the soil. It bears lateral roots of several order that are referred to as secondary, tertiary root. இங்க நம்ம பார்த்தது. Okay, so சில நேரங்கள்ல நம்ம இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, the primary root and its branches constitute the tap root system. Okay, look at this one. So this is the primary root, and from here these are the secondary roots. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு அந்த primary rootம் இருக்கும், secondary root இருக்கும். This one, this is the tap root system. This is tap root system. Okay, the tap root system அப்படின்றது என்ன type of plantsல இருக்கு? They are present in the dicotyledon plants. So any examples are given here? Of course, we have example, that is mustard. So mustard is dicotyledon plant. Okay, so inga rendu point ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Mustard and அப்படின்றது வந்து it's a dicotyledon plant. Okay, so mustard is the dicotyledon plant which has taproot system. So now you need to know the important point. What is taproot system? Okay, and which type of plants have taproot system? Okay, and the example of that particular plant. Okay, so taproot system, dicotyledon, mustard. In the order மறந்துடக்கூடாது. Okay. Sorry. Okay, I understood what is taproot system. எந்த plantல இருக்கு examples என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க. I understood. Yes, sir. Okay. See, now we are going to discuss fibrous root system. See, in monocotyledon plants, the primary root is short-lived and replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute fibrous system. Look at this diagram. Okay, this is the one. So this is the tap root system. Okay, sorry, fibrous root system. Here there is no root like this. Okay, there is no primary root like this. All are fibrous roots. Okay, so it is seen in wheat plant. So monocotyledon, in the இடத்துல நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து, this is monocotyledon, and இங்க வந்து fibrous root system இருக்கு. என்ன எக்ஸாம்பிளா பாக்குறீங்க அப்படின்னா wheat plant. Okay, right. இதுல எதுவும் டவுட் இருக்கா? monocotyledon சிம்பிள், இந்த primary root வந்து it is short life, அவ்வளவுதான். Okay, there will be no bifurcation of secondary or tertiary. அந்த மாதிரிலாம் ரேண்டமா அப்படியே இருக்கும். ஆமாங்க, ஆமா. அப்படியே பஞ்சா இருக்குமா சார் ரூட்ஸ் வந்து? இங்க பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So this is the best example of fibrous roots given here. Yes sir. Okay, இங்க வந்து பிரைமரி தவிர மொத்தம் அப்படியே இருக்கும் மொத்தமா.
Okay. Okay, and the third type of roots are adventitious roots. Adventitious roots. See, these adventitious roots are not originated from the radical. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இங்க வந்து பிரைமரி இங்க வந்து டேப் ரூட் சிஸ்டமா இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னா ஃபைபரஸ் ரூட் சிஸ்டமா இருந்தாலும் ரெண்டுமே both are originated from the radical. Okay, so that is the important point here. But in some plants like a grass and monstera and banyan tree, the roots rise from the parts of the plant other than radical. So they are not from radical. They are other than other parts of the plants, other parts of the plants. They are not from radical. So radical irundhu illama form agura matta roots ellame they are called adventitious roots. So they are widely present in grasses, monstera, and banyan tree. So this is the monstera plant. Okay. So here, see, this is the stem, okay, and lateral stem. From here, the roots are originated. Okay, look at this one. Okay, so these are all adventitious roots. So, எந்த ஒரு root வந்து அதனுடைய radical இருந்து form ஆகாம other parts of the plant இருந்து form ஆகுதோ அது எல்லாமே இந்த இடத்துல நம்ம adventitious roots னு சொல்றோம். Okay, so these are all the three type of root system. Okay, tap root system and fibrous root system, adventitious root system. So the main function of the root, we know it is helping plants to absorb water and also minerals from the soil and providing a proper anchorage to the plant parts. Okay, and it also store reserve food materials and the synthesis of plant growth regulators. Synthesis of plant growth regulators. Okay, and the third one is இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து இங்க ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இங்க பாருங்க synthesis of plant growth regulator அப்படின்றது இட்ஸ் additional point. You can easily understand what are all the plant growth regulators when we knowing about the auxin. கேள்விப்பட்டதுண்டா? auxins, gibberellins, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. cytokinins. So these are all the growth regulators. Okay, I mean they will involving in growth promotion or inhibitor activities. So அந்த மாதிரியான plant growth regulatorsல அதை synthesize பண்றதுல roots னுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப important. Maybe we can expect a question. Okay, simply we can expect a statement based question. In the plants can synthesize plant growth, roots are synthesized plant growth regulator அப்படின்னு ஒரு statement கொடுக்கலாம். Okay, we can expect that one. So next one is regions of the root. Now first இது முடிச்சிட்டேன். இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். The root அப்படின்ற introduction partல various content we discussed, examples also. So நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது dicotyledon plantல என்ன டைப் ஆஃப் ரூட் இருக்கும்? டேப் ரூட். அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? மோனோகாட்லேடன்ல என்ன டைப் ஆஃப் ரூட் இருக்கும்? அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன? அட்வென்டிஷியஸ் ரூட்னா என்ன? என்னென்ன பிளான்ஸ்லாம் இருக்கும்? இதுதாங்க கொஸ்டின். இது ரிலேட்டட் தான் கொஸ்டின் கேட்கலாம். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு மேட்ச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். அது இதுல வந்து ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் மஸ்டர்ட்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ மீன் மேட்ச் வந்து இன்கரெக்ட். ஏன்னா ஃபைப்ரஸ்ல என்ன இருக்கு? வீட் இருக்கு. அதே மாதிரி டேப் ரூட் சிஸ்டம், டேப் ரூட் தான் மஸ்டர்டுக்கு எக்ஸாம்பிள். அப்போ மாற்றி கொடுத்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எது எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு, எது கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்கு, எது இன்கரெக்டாக மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ரூட். ஸோ நம்ம வந்து இப்பெல்லாம் ரூட்ஸ் நம்ம டீப்பராக சாயிலுக்குள்ள போகும்போது it continuously penetrates the roots and goes deeper and deeper, right, to get the water and minerals from the soil. For that, the roots, tip of the root are protected by a layer which is called root cap. Okay, so root cap is very, very important. So it prevents the damage of root cells. Okay, so இது வந்து just opposite of geodrophism. அதாவது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அகைன்ஸ்ட் தி கிராவிடேஷன் இது உள்ள போகணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீஜன் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, இந்த ரூட் கேப்புக்கு கொஞ்சம் மேல இந்த ரீஜன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரீஜன் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி. ஐ மீன் திஸ் த ரீஜன் வேர் multiple cells are there, they are continuously dividing.
So every division they gives rise to new cells. So new region of root is always forms. That's why it is called meristematic activity region. So we already knew meristem is the tissue which is present in the plants having continuous dividing capacity. Okay, in the cell வந்து இங்க இருக்கு அப்படின்னா it will gives rise to continuous division. Every cells வந்து ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கும். அதான் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூனுடைய ரோலே. ஓகே, Sir, till it dies, என்னங்க என்னங்க till it dies, it divides, sir. ஆமாங்க, கண்டினியூ டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். So this is a region of meristematic activity where the cells continuously dividing. Okay, and just above the meristematic activity, the another region of root which is called region of elongation. And region of elongation, here the cells are elongated. And just above the region of elongation, another very important region of root is region of maturation. So here the cells are matured and they will do their respective functions. And the region of maturation, another very important characteristic feature of region of maturation is, I mean, there are some root hairs. So I hope we are all aware about the root hairs role. These are all the tiny structures can absorb the water and minerals from the soil. From here, the water enter into the root xylem and other minerals enter into the xylem and will transport it to various parts of the plant. So the three important regions of the root are region of meristematic activity, and it is above region of elongation and just above region of maturation. Okay, the root is covered at the apex by a thimble-like structure called root cap, and it protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil. The millimeter above the root cap is region of meristematic activity. The cells in these regions are very small. See, these are all the characteristic features of the cell region. They are very small, thin-walled with a dense protoplasm. So they divide repeatedly, and the cells proximal to this region undergoes rapid elongation. Okay, so நம்ம என்ன சொல்றோம்னா region of elongation. So region of elongation தான் வந்து root நோட length increase பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். So the cells of the elongation zone gradually differentiate and matures. Hence this zone proximal to region of elongation. This is the proximal to region of elongation. Okay, that is region of maturation and where from root hairs are produced. Okay, right. So root hairs no role என்னன்றது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம். So questions எப்படி கேட்பாங்கன்னா the arrangement from descending order and ascending order அப்படின்னு கேட்கலாம். And which region of root hairs are produced அப்படின்னு கேட்கலாம். And sometimes we may expect statement based questions. Okay, எப்படி expect பண்ணலாம்னா the region of elongation can produce root hairs instead of region of maturation. So அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ இப்படி நிறைய டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இல்லை ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். இப்போ சார் ரீஜன் ஆஃப் ரூட்ஸ் டேப் ரூட்க்கு மட்டும் தானே சார் அப்ளிகபிள்? இந்த இது சொல்றீங்களா? இல்ல, இது வந்து நம்ம டேப் ரூட்னு மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது. ஈவன் த ஃபைப்ரஸ் ரூட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் தீஸ் த்ரீ ரீஜன்ஸ். சி அங்க நீங்க ஃபைப்ரஸா டேப் ரூட்டா அப்படின்றது பிரைமரி ரூட் மட்டும் தான் நீங்க பாக்குறீங்க. பட் பிரைமரி ரூட் மட்டும் தான் வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணணும்னு இல்லை. வேரியஸ் அதர் plant roots also absorb the water. That is the purpose of roots. Water absorption is the very important function. Okay, sir. Okay, and these are the three important points. And next one is the root modification. See, the general function of the roots, they are providing stability. Okay, and apart from stability, so they also absorb water and minerals. So இது வந்து various plantsல various purposeக்காக modified ஆயிருக்கும். அதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். Roots in some plants change their shape, structure, and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. So இங்க எதுக்காக modified ஆயிருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். The first one, they modified for support, they modified for storage of food and respiration. So modified for support, storage of food,
and respiration. These are all the three wide if modified functions of the roots. Okay. Now, let me talk about some examples. The tap roots of carrot, turnip, and adventitious roots of sweet potato. See, we saw two type of roots here. One is tap root, another one is adventitious roots. And we already know what are all the adventitious roots and what are all the tap root system. But here we are also having some examples like carrot and turnip. They are the taproot systems. I mean, they have a taproot system. இதுக்கு முன்னாடி taproot system எந்த plantல இருக்குன்னு படிச்சோம்? Mustard. Yes. Mustard. Now, with the help of the content we have in NCRT, we can expect a question: which of the following plants have a taproot system? The option could be mustard, option 2 carrot, option 3 turnip, and option 4 all the above. We can expect a question like this, right? Am I correct? Yes. Sir. Whenever Yes, sir. we see, whenever we having the names of the examples of these plants, we have to remember collectively. Sometimes it will help to answer this kind of questions. We never expect சில நேரங்கள்ல இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம். பட் ஒரு ஸ்மார்ட் ஆஸ்பிரண்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆங்கிளையும் யோசிக்கணும். ஓகே, right. And we already discussed adventitious roots are present in grass and monstera and banyan tree. Now we have another example, sweet potato, and we can expect the same question in based on adventitious roots also. Okay, right. These roots, okay, tap roots of turnip, carrot, and adventitious sweet potato, they get swollen and store food. So they are modified to store food. So that is the point you can you have highlighted here. Okay, the next one is another type of roots for they are modified to provide support. For example, in நம்ம banyan tree la பார்க்கும்போது, so look at these okay roots. So they are supporting roots actually. நீங்க நம்ம banyan tree la பாத்தீங்கன்னா விழுது அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம் நம்ம இல்லையா? So these are also adventitious roots. They are also called prop roots. They are called prop roots. So prop roots nuடைய ரோல் என்னன்னா support அப்படின்றதுக்காக. Okay, modified root for support of banyan tree. And second one is the stem of maize and sugarcane have a supporting roots. They are coming out of the lower nodes of the stem. Out of the lower nodes of the stem, they are called stilt root. இங்க நீங்க பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா stilt root. Stilt root prop roots nuடைய மேஜர் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா சப்போர்ட் தான், providing support to the plants. ஓகே, நீங்க கரும்புல கூட பார்க்கலாம் அதனுடைய கீழே பேஸ்ல வந்து ஸ்மால் ரூட்ஸ் வந்து அப்பேர் ஆகும். தே ஆர் ஸ்டில்ட் ரூட். ஏன்னா நீங்க வந்து சுகர் கேன் மாதிரியான ஒரு பிளான்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்சஸ் பெருசா இருக்காது, வெர்டிகலா தொடர்ந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து ஸ்டேபிளா வந்து சாயில் இருக்கணுன்றதுக்காக the stilt roots are produced. So prop roots in banyan tree, stilt root in sugarcane, they are the supporting roots. They are modified roots. Okay, and third one is respiration. For respiration, some plants roots are modified. So that roots are called nematophores. So these nematophores are present the plants like rhizophora. So these rhizophora plants are growing in a swampy area, and many roots come out of the ground and grow vertically upward. Such roots are called nematophores. And these helps to get oxygen for their respiration because they are swampy areas. They are salty. Sometimes the water may be salty. So the water doesn't contain enough amount of oxygen. To getting oxygen, these roots are gives rise to soil. Okay, பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கும்போது இது பிளான்ட், பட் இது பக்கத்துல நிறைய ரூட்ஸ் வந்து ஃபார்ம். நீங்க மேங்க்ரோவ்ஸ் எல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் வந்து சாயில்ல இருந்து மேல வந்திருக்கும். So they are nematophores in rhizophora. Okay, அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்க இது turnip, carrot and sweet potato. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல நிறைய டைப் ஆஃப் கண்டென்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, பட் நம்ம என்சிஆர்டியை பொறுத்தவரையும் இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ரைட். Any doubts regarding the modification of roots?
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, 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 Sir, rhizophora is a tree, sir. yes, yes. Okay, sir. அதுதான் நெமட்டோபோர்ஸ் ரூட் வந்து அதுக்கு கீழ இருக்காது நெமட்டோபோர்ஸ் அதான் ரூட்ல ஆமா, சார். ஆமா. இல்ல, இல்ல. அங்க ரூட்ஸ் இருக்கும். அந்த ரூட்ஸ்னுடைய certain region வந்து they comes out to get our oxygen to for respiration. ஓகே சார். சார் மேங்க்ரோவ்ஸ்ல ரூட் வந்து வாட்டர் லெவலுக்கு மேல இருக்கும் சார். அது எந்த type sir? அதான் சொல்றேனே, சில ரூட்ஸ் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன், அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன். So it is an example of pneumatophore only, no, sir. Mangroves. Okay. Any doubts? No, sir. Okay. Okay. Let me talk about the stem. So நம்ம எல்லாருக்கும் stem அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். So it's a ascending part of the axis. It can give rise branches, leaves, flowers, and fruits. It develops from the plumule of embryo of the germinating seeds. Okay. So germinate ஆகக்கூடிய சீட்ஸ்ல இருந்து இந்த plumule regionல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும். நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். plumule இருந்து ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து ஷூட் சிஸ்டம் அப்படின்னு. The stem bears nodes, internodes. Stems வந்து அங்க இருந்து nodes and internodes form ஆகும். The region of stem where leaves are born are called nodes. So நீங்க எல்லாரும் பார்த்திருப்பீங்க. So ஒரு particular regionல இருந்து ஒரு small node இருக்கும். இதுல இருந்து leaves வந்து form ஆகும். Okay. These regions are called nodes. And அதே மாதிரி எந்த ஒரு நோடுக்கும் இந்த நோடுக்கும் in between கேப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா internode region. The region of stem where leaves are born are called internodes. Okay. The stem, அதே நேரத்துல stems also bears buds and which may be two type. One is terminal and axillary. இந்த மாதிரி சைட்ல ஃபார்ம் ஆனா அது வந்து axillary and இந்த மாதிரி எட்ஜ்ல ஃபார்ம் ஆனா அது வந்து terminal. So terminal bud and axillary bud. Okay. Now they also give rise from the stem. So I hope you are all aware about the stem basic function and so on. Okay. So the spreading out branches bearing leaves, flowers, and fruits. It conducts water, minerals, and photosynthesis of some stems. Okay. Perform the function of storage of food, support, protection, and vegetative propagation. So நம்ம plants vegetative propagation என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நம்ம கிராமங்கள்ல இல்லை நம்ம வில்லேஜஸ்ல சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு பிளான்ட்னுடைய ஸ்டெம்மை வந்து உடைச்சி அதை நம்ம சாயில இது பண்ணும்போது இட் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு நியூ பிளான்ட்ஸ் லீவ் அப்படிலாம் ஃபார்ம் ஆகும் நமக்கு தெரியும். அந்த ப்ராசஸை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன். ஓகே, ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டுட் வாட் இஸ் vegetative propagation? It's asexual reproduction actually. It's asexual form. Sir, can you repeat, sir? See, the some plant parts, okay, when they are fragmented and every fragmented are settled in a soil, okay, and they give rise to new plants. So that they will produce seedlings and they will produce branches and they become a new plant. Simple சொல்லணும்னா ஒரு கிளையை உடைச்சு வச்சு அது பாட்டுக்கு வளர்ந்து வருது இல்ல, அதான் நம்ம இந்த இடத்துல வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன். அதுக்கு ஒரு எக்ஸெக்சுவல் மெத்தட் இருக்கு, நிறைய இருக்குங்க. பட்டிங் இருக்கு, அப்கமிங் இதுல நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ல வாட் இஸ் பட்டிங், வாட் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அப்படின்றது. அதுதான் நம்ம இங்க கொஞ்சம் பெரிய லெவல் பிளான்ஸ்ல பார்ப்போம். Okay, sir. Okay. Now, modification of stem. The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions.
Okay, so in that they are modified to perform different functions அப்படின்னு சொல்லும்போது underground stem of potato, ginger, turmeric, zamindant, colocasia are modified to store food in them. See, இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஜாமின்கன், கோலகேஷியா இதெல்லாம் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இதுதான் கர்ணக்கிழங்கு, அப்புறம் சேமக்கிழங்குன்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல அதெல்லாம். So they are the modified stems. They are modified to store food. Okay, and they also act as organs of perennation to tide over conditions unfavorable for growth. See, unfavorable growth அப்படின்னு சொல்லும்போது if the nutrients are not available and the plants can derive the nutrients from this modified regions. Okay, so அதுதான் இந்த இடத்துல perennation அப்படின்னு அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. And stem tendrils which develop from the axillary buds, okay, are slender and spirally coiled and help the plants to climb, such as in gourds. நீங்க வந்து இந்த pumpkins, cucumber, watermelons and grape vinesல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டெம்னுடைய ஒரு பார்ட் வந்து இப்படி இருக்கும். Okay, so they are like this. So they used to ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் வந்து அப்படியே பிடிச்சி தாங்கி வளர்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அது நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்குறோம். They are called tendrils, stems tendrils. Even the leaf tendrils also there. Some leaves in some plants, the leaves also modified into tendrils. But now we are discussing stem tendrils. Stem tendrils enga nama paakalam appadina cucumber, pumpkins and watermelons. Okay, axillary buds of stem may also get modified into woody, straight and pointed. அது நம்ம thorns அப்படின்னு சொல்லுவோம். முள்ளு நம்ம தமிழ்ல சொல்லணும்னா முள், thorns. Okay, they are auxiliary buds of stem may also get modified into, they are also stems. Okay, they are auxiliary buds of stem, they are modified to into woody, straight and the pointed thorns. So thorns are the resultant of axillary buds. Don't forget, thorns are originated from the axillary buds of stem. And thorns are found in many plants like citrus and Bougainvillea. I hope you are all aware about citrus. What is Bougainvillea? Bougainvillea. Paper flower. Yes, very good. Paper flower. ஒரு நிமிஷம். Okay. Are you seeing some images? Yes, sir. So these are the this is the Bougainvillea plants. Okay, so in these plants they have thorns. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay. Small thorns are present. Okay. Right. So thorns are present in citrus and Bougainvillea. They protect plants from browsing animals. Okay, and some plants of arid regions modified their stem into flattened. So flattened stem on the opuntia are fleshy cylindrical and the euphorbia. So they contain chlorophyll and carry photosynthesis. That is a very important one. So அதாவது எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல ஸ்டெம் வந்து photosynthesis பண்ணுதுன்னு கேட்கும்போது in opuntia is flattened stem
and Euphoria is fleshy cylindrical one. Okay, so both can carry out photosynthesis, so you need to know this one also. Okay, next one. Yes, பெரினேஷன் என்ன சார் சொன்னீங்க? நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது தொடர்ந்து கண்டினியூவா வளரணும் அப்படின்றத நம்ம பெரினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கண்டினியூஸா அது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்லயும் தொடர்ந்து சர்வைவ் ஆகணும்னு சொல்லும்போது தே நீட் எனர்ஜி அண்ட் தே நீட் ஃபுட். ஸோ த ஸ்டோர்டு ஃபுட் வந்து தே கேன் கன்வெர்ட் அண்ட் தே ஆர் யூட்டிலைஸ்ட் இட். ஓகே. Okay. Next one. And some plants, the underground stem of some plants such as grass and strawberry. Note down the examples. Grass and strawberry underground, they spread to new niches, and when older parts they die and new plants are formed from there. ஸோ இது நம்ம எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரியில் பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ப்ரோபகேஷன், வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன். திஸ் இஸ் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் மீன் அந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம்ல இருந்து ஒரு நியூ பிளான்ட் வந்து மறுபடியும் ஃபார்ம் ஆகும். எங்கிருந்து அதுல இருந்து ரூட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்ன கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி. உங்களுக்கு வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா விச் ஆஃப் த plants underground they produce new niches and when the older parts die அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம். கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி. And next one is plants like mint and jasmine. A slender lateral branch arises from the base of the main axis and after growing easily after the growing aerially for some time arc downward to touch the ground. Actually என்ன நடக்கும்னா see இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இங்கிருந்து வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் வந்து டெவலப் ஆகி அப்படியே ஒரு டோம் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகி அகன் தே வில் டச் டவுன் தி சாயில். From there they will produce roots and they gives rise to a new plants. Okay, ஸோ இந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், என்னென்ன பிளான்ஸ்ல ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா மின்ட் அண்ட் ஜாஸ்மின். ஓகே, ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் படிச்சுட்டு இது எந்தெந்த பிளான்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்றத கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. இது வந்து மின்ட் அண்ட் ஜாஸ்மின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பாருங்க. A lateral branch is nothing but from this stem they are from this direction. They are lateral branches with the short internodes and each node bearing a rosette of leaves. So இங்க ஒரு நோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த நோட்ல இருந்து சில rosette of leaves வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் இந்த மாதிரி rosette cell. Okay, and the top of roots, and from there they will produce top of roots also is found in aquatic plants like Pistia and Eucornia. ஸோ நீங்கள் ஈகோர்னியா பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டெம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு நியூ பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுலேருந்து ரூட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஒரு பிளான்ஸும் அகைன் இப்படியே ஃபார்ம் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும். அந்த ஸ்டெம் அப்படியே ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும். இது வந்து ஈகோர்னியாவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஈகோர்னியா அண்ட் பிஸ்டியாவில் தே ஆர் தி அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ். அங்கே என்ன நடக்குதுன்னா இந்த லேட்ரல் பிரான்ச் வித் ஷார்ட் இன்டர்னோட்ஸ் வந்து அங்கிருந்து நியூ பிளான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. அதே மாதிரி in banana and pineapple and chrysanthemum, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem and they will grow horizontally beneath this in the on the soil. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும், சாயிலே ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்கும். And then come out obliquely upward gives rise to new leafy shoots. ஸோ எந்த இடத்துல டெவலப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இந்த ஒரு நியூ லீஃபி சிஸ்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இது வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் ஒவ்வொரு பிளான்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இந்த பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் நேம்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதை நீங்கள் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ அது மறந்துடக்கூடாது. அது கொஸ்டினாக கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வெஜிடேட்டிவ் ப்ரோபகேஷன் தான். ஏன்னா இங்கே எங்கேயுமே வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கல, கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்படின்றது நடக்கல. இந்த ஸ்டெம்மே வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் ஆக்சுவலி, அது நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. பிளான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்டெம் வந்து ஒரு நியூ பிளான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. அது ஒவ்வொரு பிளான்ட்லையும் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் டிஃப்ரெண்ட் கண்டிஷன்ஸில் அது டெவலப் ஆகுது. அதுதான் நீங்கள் இங்கே கொஸ்டினாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே எத்தனை டைப் அப்படின்னா கிராஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராபெரி ஒன்று,
mint and jasmine 2, piste and eucornia 3, and banana, pineapple, chrysanthemum வந்து 4. So இந்த typesல இருந்து questions கேட்கலாம். Okay, so we concluded stem also. Sir. Yes. Sir, chrysanthemum fruit sir. என்னங்க அது இல்லைங்க அது அந்த see இது flowering plant. ஒரு நிமிஷம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். Just a minute. தெரியுதா? Yes, sir. So these are the chrysanthemum flowers, different color flowers. Okay. Yes, sir. Astraceae family. Okay. Any doubts? அடுத்த டாபிக் போயிடலாமா? Leaf. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. So Excuse me, sir. yes. Sir, generally xerophytic plant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன சார்? So they will survive in very dry area. Xerophyte plants are growing in the dry area, arid area. So even there is a lack of water, so they will penetrate the roots very deeper and deeper, and they also minimize water loss. So those plants are xerophytes. Okay. Now next one is leaf. The leaf is a lateral and generally flattened structures borne on the stem. It develops at the nodes and bears a bud in its axil. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு ஸ்டெம்ல இருந்து ஆக்சிலரி பட் டெவலப் ஆகுதுன்னா அந்த ஆக்சிலரி பட்ல இருந்து லீஃபும் வரும், ஃப்ளவர்ஸும் வரும், பட்டும் அந்த இது. பட் நம்ம இங்க என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஆக்சிலரி பட்ல இருந்து டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த பிரான்ச் வந்து நாளைக்கு லீவ்ஸாக ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ லீவ்ஸ் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் the shoot apical meristems and are arranged in an acropetal order. ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், acropetal அப்படின்றது வந்து இங்க லோயர் ரீஜன்ல வந்து லார்ஜ் லீவ்ஸ் இருக்கும், அப்படியே மேலே போக போக வந்து அந்த லீவ்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் acropetal order அப்படின்னு சொல்லுவோம். So they are most important vegetative organs for photosynthesis that we know. And if you take any a typical angiosperm leaf, okay, it consists 3 important points. Okay, the one is a leaf base, second one is petiole, and third one is lamina. So let me see one by one. So look at this. This is the lamina. Okay, this is இது வந்து நம்ம என்ன லீஃப் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல hibiscus rosa sinensis leaf. It is a very good example for simple leaf. Okay, so this entire portion which is lamina and this one is petiole. Okay, and இது வந்து நம்ம axillary bud இங்க இருந்து அந்த டெவலப் ஆகும், and this one the base of the leaf petiole is called leaf base. Okay, so these are all the 3 important parts of the leaf base, petiole and lamina. Okay, now the leaf base நீங்க பாத்தீங்கன்னா it can produce a tiny lateral small leaf like structures called stipules. Look at this one. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா a small leaf like structure. Okay, ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். They are called stipule. Okay, so stipule are raised from axillary bud of the stem. Okay, so in monocotyledon the leaf base expand into a sheath. So நீங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Okay, in some monocotyledon plants the sheath இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் shallow ஃபார்ம் ஆகும். Okay, கொஞ்சம் குண்டா இருக்கும் இந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வந்து இந்த
petiole வந்து develop ஆயிருக்கும். So in the sheet covering the stem partially or whole, இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, in some leguminous plants the leaf base may become swollen, which is called pulvinous. So இது வந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம், வாட் இட் இஸ்னா பல்வினஸ்னா அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அது என்ன பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும்னா லெக்யூமினஸ் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து the petiole helps holding the blade to light. Long thin flexible petiole allow leaf blades to flutter in wind, அந்த காத்துல ஆடுறதுக்கு. So thereby cooling the leaf and bringing fresh air to the leaf surface. So these are all the roles of petiole. And next one is the lamina or the leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், here the midrib, and from the midrib there are other lateral veins are there. So இதுல இருந்து கூட veins வந்து ஃபார்ம் ஆகும். It depend upon the plant type. Okay, so அந்த மாதிரி veins இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி இங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம். That is venation. How the veins are arranged in a plant leaf அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும். That is venation. Okay, so there are two type of venation. One is reticulate venation, another one is parallel venation. So reticulate venation is the characteristic feature of dicotyledon. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், arrangement of leaves, arrangement of veins and veinlets in a lamina of leaf is termed as venation. When the veinlets form a network, the venation is termed as reticulate. When the veins run parallel to each other, நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா தெரியும், veins வந்து இப்படியே parallel travel ஆயிட்டு இருக்கும். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு midrib இருக்கும், அதுல இருந்து பக்கத்துல இந்த மாதிரி veinlets இருக்கும், அதுல இருந்து சின்ன சின்ன veins வந்து ஃபார்ம் ஆகும். When the vein run parallel to each other with a lamina, the venation is termed as parallel. So dicotyledon plantsல reticulate venation, monocotyledon plantsல parallel venation இருக்கிறது நீங்க பார்க்க முடியும். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இங்கே எப்படி கேட்பாங்கன்னா, parallel venation அப்படின்றது எந்த மாதிரி பிளான்ஸ்ல இருக்கும், ரெட்டிகுலேட் venation அப்படின்றது எந்த மாதிரியான பிளான்ஸ்ல இருக்கும்னு கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் அந்த வீனேஷனை வச்சே அது வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு டைகாட்டா மோனோகாட்டான்னு யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை. ஓகே, are you understood? Reticulate venation and a parallel venation. Reticulate venation which is seen in dicotyledon and monocotyledonல parallel venation இருக்கும். புரியுதா இது? Yes, sir. Okay, so next one is types of leaves. The next one is types of leaves. Generally the leaves are two types, simple and a compound. The simple one, this is the simple one. இதுதான் வந்து ஒரு நோட்ல இருந்து ஒரே ஒரு லீஃப் மட்டும் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். இது வந்து சிம்பிள் லீஃப்கான எக்ஸாம்பிள். பட் இங்க நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, இது வந்து it's a good example for compound leaf. Just a minute, I can switch my sorry for interruption. ஓகே, ஸோ இங்க நல்லா கவனிக்கணும், சிம்பிள் லீஃபை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா, see இங்க these are all the incisors. Okay, these are all the incisors. These incisors are not going to touch at the midrib. இங்க வரையும் வராது, இது வரையும் தான் இருக்கும்.
இந்த மாதிரி எப்போ வந்து அந்த இன்சிஷஸ் வந்து மிட்ரிப்பை டச் ஆகாம இருக்கோ அது வந்து நம்ம simple leaves அப்படின்னு சொல்லுவோம். கவனிங்க. A leaf is said to be simple when it is lamina is entire or when incised. Okay. The incisions do not touch the midrib. Okay. So when the incisions of lamina reaches to the midrib, breaking into a number of leaflets, the leaf is called compound. Look at this one. So these are all the ratchets. So இங்க வந்து every அந்த இன்சிஷன் அப்படின்றது வந்து மிட்ரிப் வந்து அந்த டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க, this is the incistors which touch the midpoint. So this is the characteristic feature of compound leaf. Okay, incistors touch பண்ணல அப்படின்னா that is simple. When they touch the midrib, they are called compound leaf. Okay, bud is present in the axial of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axial of leaflets of compound leaf. Okay. Now the compound leaf are two types. One is pinnately compound, another one is palmately compound. See, this is the pinnately compound. The name is pinnately compound. The silk cotton which is given here is a palmately compound. What is the difference between these two? See, in the palmately compound one, all the incistors are joined near one single midpoint. இப்படி இருந்தா அது palmately compound. So every incisors touch differently அப்படின்னா that is pinnately compound. See, the compound leaves may be two types. Pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis, the ratchets, which represents the midrib of leaf as in neem. So neemல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்க்கலாம், ஒரு midrib இருக்கும், இதுல இருந்து every leaflets வந்து இப்படி join ஆயிருக்கும். Okay, right. Next on the palmately compound leaves, the leaflets are attached to a common point at the tip of petiole as in silk cotton. Okay, so எல்லாமே அந்த mid tipல வந்து அந்த petiole இது வந்து join ஆயிருக்கும். It is palmately compound leaves. So question எப்படி கேட்பாங்கன்னா, what is palmately compound and where it is? அவ்வளவுதான், silk cotton. Okay, and next one is Phylotaxi. Phylotaxi is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. Okay, so this is usually of three types. One is alternate, opposite, and old type. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this is alternate. So ஒரு இடத்துல ஒரு leaf ஃபார்ம் ஆயிருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்ல அதுக்கு மேல இன்னும் கொஞ்சம் தூரத்துல வந்து another leaf is formed. Okay, so this is alternate. And when you look at guava plant, the leaves are just opposite in a particular node. ஒரு நோட்ல இருந்து அரைஸ் ஆயிருக்கும், இது மாதிரி ஆப்போசிட் இதுல இருக்கும். Okay, எப்படி இருந்தா அது வந்து alternate type. This is alternate type. Okay, this is alternate type. Is it clear? Sir. Okay, but இங்க ஆல்ஸ்டோனியால பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், single midrib. Okay, இங்க இருந்து ஓல்ட் டைப்ல இருக்கும், ஐ மீன் சுத்தியும் இருக்கும், இது சுத்தி அப்படியே அந்த ஸ்டெம் சுத்தி வளரும், இது வந்து ஓல்ட் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது எங்க நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா கேலோட்ரோபிஸ்ல பார்க்கலாம். சாரி, ஓல்ட் டைப் அப்படின்றது வந்து ஆல்ஸ்டோனியால. நீங்க இந்த டைப் வந்து ஆப்போசிட்ல அப்படின்றது வந்து நீங்க எங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னா கேலோட்ரோபிஸ் அண்ட் கோவால ஆப்போசிட் வந்து பார்க்கலாம். ஆல்டர்னேட் அப்படின்றது நீங்க எங்க பார்க்கலாம்னா சைனா ரோஸ், மஸ்டர்ட், சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட்ஸ். எங்க கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் என்ன, வாட் இஸ் தி Phylotaxi, what is alternate type, what is opposite type, what is world type. இதுல alternate type அப்படின்னா எந்தெந்த பிளான்ட்ஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு, சைனா ரோஸ், மஸ்டர்ட், சன்ஃப்ளவர் பிளான்ட்ஸ். ஆப்போசிட் அப்படின்னா என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு, கேலோட்ரோபிஸ் அண்ட் கோவா. வேர்ல்ட் டைப் அப்படின்னா என்ன, எந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு, இதுதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஒரு மேட்ச் டைப் யோசிச்சு பாருங்க, ஆப்போசிட் லீவ்ஸ் வந்து எந்த பிளான்ட்ஸ்ல இருக்குன்னு மாத்தி கொடுத்துடலாம். ஒருவேளை மேட்ச் டைப்ல கொடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலோட்ரோபிஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. ஸோ கேலோட்ரோபிஸ் அப்படின்றது ஆப்போசிட், பட் அதுக்கு பதிலாக அது ஆல்டர்னேட் டைப் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இட்ஸ் இன்கரெக்ட் மேட்ச். ஓகே, அதே மாதிரி ஆல்ஸ்டோனியால விச் இஸ் ஓல்ட் டைப், பட் இது வந்து கரெக்ட்லி மேட்ச். ஓகே, ஸோ இப்படி மாற்றி நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட்.
It's a match type of question, and we also even get a statement based questions. Okay, now are you understood the Phylotaxi? What is Phylotaxi? Yes, sir. The pattern of arrangement of leaves on a stem or branch. Okay, next one is modification of leaves. So leaves are used to modify, right? So they also do some specific function. The major function is photosynthesis, but apart from photosynthesis, they will do any other functions also. For example, some leaves are converted into tendrils, what we discussed earlier, the leaf tendrils. Okay, leaf tendrils for clumping as in peas or see inning and the pea plants la பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதுல வந்து கிளம்பிங்ஸ்க்கு வந்து அந்த tendrils வந்து யூஸ் ஆகும் prokaryotes. And sometimes they are converted into spines for defense as in cacti. Okay. And sometimes the fleshy leaves of onion and garlic, they stored food also. So ஆனியன்லயும் கார்லிக்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டக் நமக்கு தெரியும் அது எல்லாமே லீஃப்னுடைய மாடிஃபிகேஷன் தான். பட் இங்க லீஃப் மாடிஃபிகேட் ஆயிருக்குன்றதை தாண்டி what is the function of leaf modification அப்படின்றது storage food. In some plants, this is very, very important, note down. In some plants like Australian Acacia, note down the plant name, Australian Acacia. The leaves are very, very small and a short life. The petioles in these plants expand, become green, and even it can synthesize food also. Okay. ஸோ இது வந்து நீங்க எங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியன் அகேஷியால தான் பார்க்க முடியும். In some plants such as Australian Acacia, the leaves are very small and a short line. So the petioles in these plants expand, become green and synthesize food. Okay, அப்போ எந்த ஒரு பிளான்ட்ல petiole can synthesize food அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா Australian Acacia. So which of the following plant the petiole is modified and it become photosynthetic part அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா the answer could be Australian Acacia. And next one is in some plants the leaves are modified to get the nutrients by consuming some insects. So widely they are called insectivorous plants. So the leaves are modified. So these modified leaves, okay, they used to trap some insects, and when they are trapped they are digested with them enzymes and they get the nutrients. Like see these plants are widely present the region where the lack of nitrogen is there. So nitrogen source on the plants கிடைக்காததால so they're getting nitrogen by consuming insectivorous plants, I mean insects. Okay, just a minute. Okay. यार मार्केट कभी अप कभी डाउन, कब इन्वेस्ट करूं, किसमें इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं? मार्केट तो चढ़ गया पर अब प्रॉफिट्स बुक कर लूं या इन्वेस्टेड रहूं? आई फील यू ब्रो।
Yeah, wait. I'm going to show you. The screen is visible. Yes, sir. Look at this. I'm going to play a simple video, and where we can see some insectivorous plants. What is the plant name? Venus Picture plant. flytrap. Yes, so this is Venus flytrap. See how the leaves are having the mechanism, right? Many type of leaves are there. So this is one type, okay, insectivorous plant. And this is one type, and another one is pitcher plant. I think நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So this is the pitcher plant. So இது வந்து சில பிளான்ட்ஸ்ல அந்த look at this one. This is a pitcher plant. Okay. So the leaves are modified like pitcher. So the leaves are insect விழுந்த உடனே they digest the insects with the help of digestive enzymes they have. Okay, I think it's enough. Okay. I understood. Pitcher plants and Venus flytrap. We have two examples here, and many plants are there. Yes. சார் இந்த பிளான்ட்ஸ்லாம் நம்ம மொட்டைல்னு சொல்லலாமா சார்? மொட்டைல்னு சொல்லக்கூடாது. எப்படி நீங்க மொட்டைல்னு சொல்லலாம்? ஓகே சார். Okay, they are not motile. Thank you, sir. Sir, insectivorous plants live lack of nitrogen நால அது வந்து adapt பண்ணி சொன்னீங்க. Yes. So where they are growing, the region doesn't have enough amount of nitrogen conversion actually. So plants cannot derive the atmospheric nitrogen. So they have to depend other microbes like some bacteria, some fungi, especially the bacteria which are present in the soil. They convert the atmospheric nitrogen into ammonia. So then they are converted into various forms, especially amides. Okay. So that is a final form of nitrogen source. So these plants cannot get the nitrogen through this pathway. So that's why they have different adaptations, like their leaves are modified to consume insects. So they lack chlorophyll? No. See, that is different one more. See, they will do photosynthesis. So the plants have leaves. See, the leaf itself green in color. Okay. So they will do photosynthesis also. That is glucose mechanism, the glucose metabolism. That is different. Glucose is very important for day to அதுக்கு மத்தது இதுக்கெல்லாம் தேவையில்ல. Okay. அது photosynthesis நடத்தும். That is only glucose. Photosynthesis மூலமா glucose தான் கிடைக்கும் இல்லையா? What type of enzymes are secreted, sir, for digestion of that? See here hydrolysis. Many hydrolysis enzymes are there. So they will digest different content of the insects. Because some insects they have chitinous layers. So அப்ப அதை digest பண்ற மாதிரி இருக்கணும். So நிறைய type of enzymes இருக்கும். Collectively we can say they are hydrolyzed. Okay, so the next top, any doubts? Sir, can other plants adapt themselves in the lack of
sir. No, I can't get you. Can you repeat once again? Some other plants rather than insectivorous plants, can they convert into or adapt themselves into insectivorous plants in the lack of nitrogen? See, the condition like this, and they are also considered as insectivorous plants actually. If they do, especially நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா, in some plants, usually they are not insectivorous, but they can consume insects அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க. It is not possible. If they have a mechanism like this, then they are also considered as insectivorous plants. Why not, sir? Why they are not? No. See, in plants, the leaves are sometimes they are modified. Necessarily they are modified, not unnecessarily. Necessarily they are modified. See, அது வந்து நம்ம when they required nutrients and they are modified. Otherwise they are not, right? So if they have nutrients, they are not going to modify themselves. See, every adaptation which is adopted by the plants when they are needed. Without need, they cannot change their adaptations. அது நடக்காது எப்பவுமே எந்த பிளான்ட்ஸ்லுமே. ஸோ ஒரு பிளான்ட்ஸ்ல வந்து ஒரு நீட் இருக்கு, ஒரு அடாப்ட் ஆகணும்னா மட்டும்தான் அது அடாப்ட் ஆகும். சார் அப்ப ஆர்டிஃபிஷியலா நம்ம அந்த நீட்க்கு தள்ளி அடாப்ட் பண்ண வைக்கலாம். வைக்கலாம். பட் ஐ மீன் நீங்க வந்து ஒரு பிளான்ட்ல வந்து அந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலா நீங்க பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். It take a lot of time and I mean, research work is very difficult actually. See, we can introduce some genes for the mechanism of insectivorous plants have. See, the leaves have some sensory receptors actually. So the receptors are produced by the plant's leaves because they have some genes they have. If you want to produce a plant like they are not actually insectivorous, but if you want to produce a insectivorous plants, it is possible biotechnologically when there is a genetic engineering is utilized. So if you derive a gene which is responsible for the insectivorous trapping mechanism, and it is successfully you have to derive from that particular plant and you have to introduce it in a plant, அந்த பிளான்ட்ல அந்த ஜீன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் ஷுட் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆனா நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் எடுத்துட்டு வரலாம். நீங்க சொல்றது வந்து ஆர்டிஃபிஷியலி வி கேன் டூ அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் வி கேன் டூ, பட் இட் இஸ் நாட் நம்ம இந்த மாதிரி உட்காந்து பேசுற அளவுக்கு அது ஈஸி கிடையாது. இட் ரிக்வயர்ட் லாட் ஆஃப் லெபார்டரி ஒர்க், ரிசர்ச் ஒர்க் நிறைய தேவை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய ஜீன்ஸ் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது ரொம்ப பெரிய வேலை. அது அப்படி பண்ணலாம். அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பர்பஸ் இன்னும் இருக்கு. மேபி அப்படி ஒரு பர்பஸ் தேவையில்ல. நீங்க அப்படி மேபி நீங்க செய்யலாம். ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸ் வந்து நிறைய டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு, கிராப்பை டேமேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த மாதிரி பிளான்ஸ்ல வந்து அப்படி ஒரு அடாப்டேஷன் எடுத்துட்டு வரலாம். பட் இட் இஸ் நாட் தட் மச் ஈஸி. நம்ம பேசுற அளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. பட் அதே நேரத்தில் அது சாத்தியம் இல்லைன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிபிள் பிகாஸ் பயாலஜி நவடேஸ் இட்ஸ் மோர் டைனமிக். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஒரு ப்ராசஸ் நடக்காதுன்னு சொல்லுவோம், ஆனால் நாளைக்கு எங்கேயோ ஒருத்தவங்க அதை செஞ்சு காட்டுவாங்க. ஸோ அதனால எது வேணாலும் நடக்கலாம் பிகாஸ் நவடேஸ் வி ஹாவ் அ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட். ஓகே சார், do they bear flower and fruits, sir? Insectivorous plants. Insectivorous, why not? They will. Okay, sir. Okay, any other doubts? Okay, so let me discuss inflorescence. A flower is the modified shoot. We know everyone, I think, okay, you know, or modified shoot தான் வந்து நாளைக்கு வந்து எல்லா பிளான்ட்ஸ்மே இன்ஃப்ளோரசன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும், ஃப்ளவராக ஃபார்ம் ஆகும். Especially the shoot apical meristems changes to floral meristem. The shoot apical meristem the floral meristem மாறும்.
So the internodes do not elongate and the axis gets condensed. So the apex produces different kind of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves actually. So and the over apexlum different kind of floral appendage develop ஆயிட்டே இருக்கும். எப்படி leaves form ஆகுமோ அந்த மாதிரி floral parts develop ஆயிருக்கும். அதை தான் நம்ம collective என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா inflorescence அப்படின்னு சொல்லுவோம். When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. So the name of inflorescence when we use solitary, when we are using solitary அப்படின்னா the shoot tip transform into a flower. So அதான் நம்ம solitary அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, the arrangement of flower, just a minute. When a shoot tip transform into a flower, it is always solitary. எப்போ நம்ம சாலிட்டரின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா அந்த ஷூட் டிப் வந்து ஒரு ஃப்ளவரா கன்வெர்ட் ஆகும்போது. ஓகே, right. So depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow. So there are two major type of inflorescence that defined. One is racemose, another one is cymose. One is racemose, another one is cymose. See what we seen here, it is a racemose. So racemose type of inflorescence, the main axis continues to grow. Look at this one, it is continuously growing, and it will it also born laterally in an acropetal succession. Acropetal அப்படின்றது பாட்டம்ல older flowers இருக்கும், and நீங்க எட்ஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யங் பட்ஸ் இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இதுவே வந்து பேசி பெட்டல் ஆர்டர் அப்படின்றது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் சைமோஸ். இங்க நீங்க பார்க்கலாம், இங்க பேசிஸ்ல வந்து ஸ்மால் ஃப்ளவர்ஸ், ஐ மீன் யங் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும், எட்ஜஸ்ல ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து பேசி பெட்டல். அப்போ பேசி பெட்டல் ஆர்டர் which is seen in cymose, acropetal order which is seen in racemose. Racemose வந்து கண்டினியூஸா க்ரோ ஆயிட்டு இருக்கும். சைமோஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடும் growth. The limited growth is limited. ஓகே, இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்கப்பா. இல்லைங்க, ரெசிமோஸ் தான் கண்டினியூவா க்ரோ ஆகும். சைமோஸ் வந்து லிமிட்டட் க்ரோத் தான். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஃப்ளவர். நான் வந்து ஃப்ளவர் வந்து இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கிவ் யூ அன் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் ஃப்ளவர். ஸோ இங்கே என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க, ஃப்ளவர்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் அதிக தடவை கேட்டிருக்காங்க. நிறைய தடவை கொஸ்டின் கேட்ட பாயிண்ட், ஐ மீன் பார்ட் அப்படின்னா ஃப்ளவர் தான். ஓகே, ஸோ ஃப்ளவர் வந்து different type of flowers இருக்கும், depend upon the floral appendages, floral parts. Okay, and அதனுடைய how the petals are arranged, that is estivation. Okay, and அதே மாதிரி placentation அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும், எப்படி வந்து ovules வந்து பிளாசன்டோட அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஸோ வெரி பிக் பார்ட் இன் திஸ் லெசன். நீங்க வந்து இது முடிச்சிங்கனாவே இந்த லெசன் முடிச்ச மாதிரி. இந்த லெசன்ல ஃப்ளவர் பார்ட்டை முடிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த லெசன் முடிச்ச மாதிரி. அந்த அளவுக்கு the very important content is there. Okay, so அதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. Okay, so we cannot complete this within 10 minutes because it is very huge. The content here is very, very important also. We can expect a question. Okay, so you can ask any doubts regarding the content we discussed so. No doubts? Sir? Yes. சார் இப்போ ஃபைப்ரஸ் ரூட்டுக்கு வீட்டுன்னு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க சார். இப்போ நீட்டில் வந்து வீட்டுன்னு கேட்காம அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் கொடுத்து கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா சார்? இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரைசாந்திமம் அந்த மாதிரி கொடுத்தது கேட்குறீங்களா? ரொம்ப இல்லைங்க, அந்த மாதிரி கேட்டது இல்லைங்க இது வரையும். நீங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க இந்த லெசன் கம்ப்ளீட்டே பண்ண முடியாதுங்க, வருஷம் ஃபுல்லா படிக்க வேண்டியது இருக்கும்.
நீங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. as a neat aspirant and the examples of NCERT is enoughங்க. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க என்சிஆர்டியை தாண்டி தேடவே கூடாது. அப்படி தேடினீங்கன்னா இட் இஸ் நியூமரஸ். எவ்வளவு இருக்கும்னு தெரியுமா? நீங்க வந்து இப்போ ஆப்போசிட்டுக்கு டைப் லீவ்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட் வில் ஈவன் பில்லியன் ஆல்சோ. ஸோ அவ்வளோ பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ இப்போ என்சிஆர்டியை பொறுத்து நீங்க நீட்டை பொறுத்த வரையும் என்சிஆர்டி பேஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இஸ் இனஃப். இல்ல அதை தாண்டி நீங்க போனீங்கன்னா வீட்டோட சயின்டிபிக் நேம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ட்ரிட்டிகம் மாஸ்டிவம் இருக்கு. see அதை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, see the content we have in NCERT, if there are some examples with the scientific names, it should be noted. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. பட் என்சிஆர்டில கொடுக்கல, நான் வந்து இது பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா அப்படி நீங்க தேட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா போயிட்டே இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதுக்கு வேணா நீங்க வந்து ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்து அது நான் சொல்லிடுவேன். எங்கெங்க அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் இருக்கு, எங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு நம்ம ஒரு கொஸ்டினா கூட நான் கொடுத்துடலாம் உங்களுக்கு. ஓகே சார். ரைட். எனி டவுட்ஸ் சார்? சார் இப்போ ஆக்ரோபெட்டல் ஆர்டர், பேசி பெட்டல் ஆர்டர்னு சொன்னீங்களா சார்? அது எப்படின்னு கொஞ்சம் இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க. வெரி குட். இப்போ வந்து ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஷூட் வந்து மாடிஃபைட் ஆகுது. ஓகே, லுக் அட் திஸ். ஸோ ஹியர் திஸ் இஸ் ஷூட். ஓகே, இந்த ஷூட் வந்து இப்போ மாடிஃபைட் ஆகுது ஃப்ளவர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுற மாதிரி. அப்போ இங்கே பேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டர் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். அப்படியே மேலே அப்படியே எட்ஜஸ் போக 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 யங் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. நீங்கள் பார்க்கலாம். இது வந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இது கண்டினியூவாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் சர்டன் இது வரையும். இதை நம்ம ரெசிமோஸ் பேசிபெட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பேசிபெட்டல் அக்ரோபெட்டல் ஆர்டர் இது. ஆனால் சைமோஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது பேசிபெட்டல் ஆர்டரா இருக்கும். அதாவது the main axis terminates in a flower, hence it is limited in growth. அதுக்கு மேல அது க்ரோ ஆகாது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதோட இங்க வந்து growth அவ்வளோதான் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இங்க இதோட growth ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இதோட இங்க growth தான் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. பட் இங்க அப்படி கிடையாது. ஈவன் இட் வில் க்ரோ லைக். ஓகே, நீங்க அதை அப்படியே தொடர்ந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும். இதுதான் நீங்க வந்து அக்ரோபெட்டல் பார்ப்பீங்க. இது வந்து பேசிபெட்டல். சைமோஸ்ல பேசிபெட்டல் இருக்கும். ரெசிமோஸ் அப்படின்றது அக்ரோபெட்டல். சார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பேசிக் பெட்டல். நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குங்க. நான் சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிபெட்டல் கொடுத்துறேன். நான் ரொம்ப ரொம்ப எலாபரேட்டா இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தேன். நான் கொஞ்சம் செலக்டிவா கொடுக்கறதுனால இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சைமோஸ்க்கு எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிஃபெட்டலுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு பிளான்ட், நம்ம புக்கில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஜாஸ்மின்.
Gulmohar. See, இப்போ வந்து நான் ஜாஸ்மின் அண்ட் குல்மோஹர்ன்றது வந்து இப்படி எழுதிக்கிங்க. ஜாஸ்மின் மட்டும் எக்ஸாம்பிளா எழுதிக்கங்க. ரெசிமோ இது பேசி பெட்டலுக்கு. பேசி பெட்டல் இது வந்து சைமோஸ் எடுத்துட்டோம். அண்ட் குல்மோஹர் அப்படின்றது வந்து நீங்க அக்ரோபெட்டல் எடுத்துக்கோங்க. அக்ரோபெட்டல் ஆர் ரெசிமோஸ். ஓகே, ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எழுதிக்கங்க. இந்த ரெண்டுமே நம்ம புக்ல இருக்கு, வேரியஸ் பார்ட்ல அதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? Yes, sir. Okay. Then right. So now we wind up the class, and next class we will start the flower. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. And see you next. Thank you, sir. Good. Thank you, sir. நல்லா prepare பண்ணுங்க. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.